Hello, so in today's class we will look at what are called circular permutation, how is it different from normal permutation, and how to find the number of circular permutations. And we will see a few problems based on circular permutation. Now, by usual permutation you mean that is arranging the objects in a row. Now, when you are arranging the objects around a circle, that is called a circular permutation. So, circular permutation requires arranging the objects in a closed curve. So, that is the meaning of, or the number of such arrangements gives rise to circular permutations. So, these are permutations which require arranging objects in a circle. So let us look at how to find the circular permutation. Now let us first see an example of permutation. Suppose you are given the three distinct objects A, B and C. അപ്പോൾ 3 objects ഉണ്ട്. 3 objectsനെ നമുക്ക് 3 factorial ways arrange ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the arrangements will be A, B, C, then you have A, C, B, then B, C, A, B, A, C, then C, A, B and C, B, A. അപ്പോൾ ഇതാണ് ABCനെ നമ്മൾ ABC എന്ന് പറയുന്ന 3 distinct objectsനെ റോയിൽ arrange ചെയ്യുമ്പോൾ these are the 6 possible arrangements. Now, if the same elements you have to arrange along a circle, we will look at how many such arrangements are there. So, if I take A, B, C, okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്, circle does not have a starting point and ending point. So when I am arranging the objects like this, let me read the arrangement in the anti-clockwise direction. അപ്പോൾ ഈ arrangementനെ എനിക്ക് this is the arrangement ABC and that is equivalent to BCA and that is equivalent to CAB. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഏത് വേണേലായിട്ട് എടുക്കാം. സോ എനിക്ക് എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ബി വെച്ചോ സി വെച്ചോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇപ്പൊ സർക്കുലർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ ABC is equivalent to BCA. BCA is this and it is equivalent to CAB. And now if I take the arrangement of this form. So, if I am taking ACB, ACB is different from ABC. E arrangement വ്യത്യാസമുണ്ട്. You have to take in this direction. ഏതെങ്കിലും നമ്മളൊരു particular direction എപ്പോഴും fix ചെയ്യുക. Okay. So, when you take in the counterclockwise direction, this is ACB and then you have C that is equal to CBA. CBA we have here and that is again equal to BAC. So, when I take the normal permutation, normal permutation il enikku 6 arrangements ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് circular permutation വരുമ്പോൾ just 2 arrangements ആയിട്ട് മാറും. ഇതല്ലാതെ വേറെ arrangements ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. So, ഈ arrangements when you arrange in a circle, so that will reduce to 2 such arrangements. So, what happens here? അപ്പോൾ നമ്മള് നോർമൽ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ സർക്കുലർ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ എത്ര പ്ലേസസ് ഉണ്ടോ, സോ ഹിയർ യു ഹാവ് 3 places A, B and C. So those many
values are repeated in the normal permutation. From ACB in പറയുന്ന ഈ circular arrangement normal permutation എത്ര places ഉണ്ടോ 3 places ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 times repeat ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ABC is also repeating 3 times. So in general, if you have n factorial permutations, so this is a number of permutations when you are arranging n objects. Now when you arrange along a circle, every arrangement is repeating n times. എത്ര places ഉണ്ടോ അത്രയും times repeat ചെയ്യുന്നു. So ഇവിടെ 3 factorial ഉണ്ടെങ്കിൽ when you count in the circular permutation, it is repeating 3 times. So the number of required circular permutations will be 3 factorial by 3, which is equal to 2 factorial. So that is 2 here. So the number of circular permutations will be n factorial by n. So that is equal to n minus 1 factorial. So this happens because circular permutation നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു starting point or end point ഇല്ല. So all the n arrangements will be the same. നമ്മൾ ഒരു particular arrangement എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് equivalent ആയിട്ടുള്ള n arrangements ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay. So let us now give the notation of the circular permutation. Okay. So if you have, so let me take A to B. So let A be a set of n distinct objects. Then for 0 less than or equal to R less than or equal to n, and R circular permutation is a circular permutation of any R objects taken from A. So here we have seen n permutation. അപ്പോൾ n objects ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം circular permutation arrange ചെയ്യുമ്പോൾ you will get n factorial ways. Now if I am choosing only R objects, അപ്പോൾ R objects in there, so this is denoted by, and it is denoted by Q n R. So this is the number of circular permutation of n different objects taken R at a time. So out of n you are arranging R objects at a time along a circle. Again നമ്മൾ ഇതേ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആദ്യം എത്ര R permutations ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay. So the number of R permutations will be given by NPR. Now NPR എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ R objects ആണ് at a time arrange ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ R objectsൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് R ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരാം. നമ്മൾ നോർമൽ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഏതൊരു R ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു നീഡ് ടു റിമൂവ് ഓൾ ദി റെപ്പറ്റീഷൻസ് സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സർക്കുലർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ്. So the number of circular permutations will be equal to QNR. So QNR will be basically PNR. So this is the number of R permutations. So PNR by R വരും. ഇപ്പോൾ എത്ര പ്ലേസസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ടൈം ആയിരിക്കും ആ ഒരു സർക്കുലർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n factorial by R into n minus R factorial, and
Now if you want QNN നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതന്നെ. So you have n objects, you have to arrange all the n objects in a circle. So that can be done in number of permutations n factorial varum, number of places is n, so that will be n minus 1 factorial. So this is the number of circular permutations. Now let us see an example. The first question is, so find the number of ways to seat n married couples around a table such that first men and women are alternate, then second is every woman is next to her husband. So let us see the number of ways. Now first, men and women are alternate. So for the first part, so let us seat all the men. The remaining women can be arranged between men. So n married couples under, so there are n men, so the n men can be seated in, so they can be seated in n minus 1 factorial ways. And now between n men there will be n spaces, so the n women can be seated in n spaces. So the n women can be seated in n spaces. And if you take the first women can be seated in n ways, the second women can be seated in n minus 1 ways, and the third one n minus 2, so on. The last one can be seated in just one way. So this is equal to 1, so that is equal to n factorial. So total number of required number of ways will be equal to n factorial into n minus 1 factorial. So that is the number of required ways. And now the second one is every woman is next to her husband. So if every that means every couple is together, they can be considered as a single entity. So they can be considered as single entity, that is like n objects. So now the number of ways will be, so n objects, so they can be arranged along circle in n factorial, n minus 1 factorial ways. Number of circular permutations will be n minus 1 factorial. In each group, single entity now inside the entity they can be arranged among themselves in 2 factorial ways. So you will get n factorial into 2 factorial. So this is the number of required permutations. So among themselves they can be arranged in 2 factorial ways. So when you take the product, you will get the required number of permutations.